కానీ ఇలా జరుగుతుంటుందా? రావట్లేదు. ఓకే సరే ఇప్పుడు వస్తుంది సార్. ఓకే పవన్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో నో ఇష్యూ. CSS stands for cascading style sheet, which is going to use it to style the web page. Okay, so there will be three ways we are going to apply this CSS. One is inline, internal, external CSS. Okay, so then again, which is import. Okay, so but maximum these are the three types. That's it. Okay, so inline CSS we are going to use style as an attribute. In opening tag of that particular element, we are going to apply this as style attribute. Okay, so when coming to the internal CSS, we are going to use style as tag. Okay, so inside that style tag, we are going to apply CSS. Sectional CSS, we are going to use link tag. Okay, we are going to create separate CSS file, so we are going to import it using link tag. Clear? Done. So here CSS contains only two core concepts, which is selectors and properties. Okay, so for inline CSS, we don't need to worry about selectors. So just we are going to worry about this properties. Okay, so Python lo dictionary on the object లేదు కదా. Okay, అయిందా డిక్షనరీస్ వరకు అందరికి? అయింది. సో వాల్యూ, సో ఇలానే ఉంటుందా సింటాక్స్? ఇంతేనా ఆల్మోస్ట్? సో సేమ్, if I am calling it as an property, so it is almost property name. For that property I am going to pass value. Okay, so again Python తో కంపేర్ చేసా అని చెప్పి దాన్ని కంపేర్ చేయకండి కంటిన్యూస్ గా, జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. ఓకే, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ an property name. Okay, call on property values. Okay, so for this property I am just passing this values. Similarly here, border is property, CSS property it is. So for this border, these are the values. Okay, so ఇక్కడ వరకు మీకు ఏం డౌట్ లేదు కాబట్టి, లేదు కదా అందరికి? నిజంగా లేదు. డన్. సో నాకు డౌట్ ఏంటంటే RGB అంటే ఏంటి? సో ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాను? కలర్. ఓకే, so here I am previously I am just taking pink. Okay, previously I have just taken here pink. This is also working. Then again here I am just mentioned RGB followed by some values, so also it is working. What is difference between this name and this RGB? మీకు డౌట్ లేదు కాబట్టి, నాకు డౌట్ ఉంది, నాకు క్లియర్ చేయండి. అట్లీస్ట్ ఒక్కరన్నా అడుగుతారు అనుకుంటే. ఓకే, సో హియర్ ఇన్ HTML, so for color also we are going to use coding. Okay, so this nothing but color coding. Okay, so there will be direct name of that particular color, you can just pass, or else hexa code for that particular color. So for time being I am going to use this hexa code for white color. Okay, similarly, so for black this is the hexa code. Okay, so for red this is the hexa code. Okay, so if you are mentioning hexa code color, sorry, hexa code color, so hashtag 6 digits. Okay, so if it is RGB, red, green, blue, just click on it, so it is going to give RGB. Where it is, RGB. Okay, so red, green, blue. Okay, so RGB, hexa code, normal, that particular name of that particular color. Okay, you can just use these values. Okay,
సో ఈ ఆర్జీబీ వాల్యూస్ మనకు గుర్తుండవు, ఓకేనా. సో ఇన్ కేస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకోవడానికి ట్రై చేసినా ఏమవుతుంది, కష్టం. ఓకే, ఇఫ్ యూ నీడ్ యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ విత్ దిస్. సో హియర్ you are going to get, okay. So try to understand like this, okay. సో కొన్ని గుర్తుంటాయి, కొన్ని గుర్తుండవు. జస్ట్ మాక్సిమం టైమ్స్ కలర్ పిక్కర్ వస్తుందా, సో దీన్ని యూస్ చేసి కలర్ చేంజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, ఓకే. సో మాక్సిమం కొన్ని కలర్స్ గుర్తుంటాయి, బ్లాక్, వైట్, ఓకే. సో వైట్ ఫర్ ఆల్ 6F, okay. So for black, zeros, okay. So like this we are going to remember at least few, but we are not able to remember all these colors. ఒక్కొక్క పార్ట్ లో డిజిట్స్ చేంజ్ అయిపోతా ఉంటాయి, ఓకేనా. చాలా డన్. So this is nothing but property name, CSS property. So then this entire thing is nothing but value for that property. So then I am going to again passing one more property, color. Just give me a second. So color. So I am going to apply here green. Green. So if we are passing here multiple values or multiple properties for same element, okay. So for this style attribute, this is the value. Okay, so that is the reason I'm calling it as a value. So here, if we are passing multiple properties to apply styles for this specific element, okay. So on that time, you need to separate that particular each properties using semicolon, okay. So here again, one more property name, then column value for that particular property. Done. So here reload, it is going to apply. Okay, so this is how we are going to use inline CSS. So here just remember inline CSS has highest specificity. Okay, so specificity ante highest importance, okay, high priority. Okay, so when comparing to the inline and external, sorry, internal and external, inline has highest priority, okay, which is nothing but specificity. Okay, so just so done. So here I have created style attribute followed by some properties. Done. So when coming to the internal CSS, I need to create style tag inside the head tag. Okay. So inside the head tag, I am going to apply this internal CSS. So I am going to open style tag. So inside the style tag, so here we are going to work with selectors and properties. Okay. So the syntax, how we are going to apply styles, selector, open and closed flower braces, which is declaration block. Okay. So this is nothing but declaration block. So here next we are going to write property 1, value 1. So like this, multiple properties we are going to mention here. Sorry. So each property will be separated by semicolon. I think it is okay. We'll just try with this. Till here, any doubts? Till here. So this is the syntax. So how we are going to apply CSS in internal. Okay, internal CSS. HTML document. This is how we are going to apply internal CSS. So just give me a second.
No issue. Properties. No. So this is somewhat better. This is fine. So here PNG. I'm going to take this on. Decoration laser fully on. This is fine. So I'm going to take here. So this div is nothing but selector. We are going to select specific element in our HTML document. So it might be any element. So it is not only here div, it might be any element. So p tag, h1, h2, okay, div section, header, footer, whatever it might be. So whatever the element you are going to select, you are going to place that element here. Okay, so if it is class name also, by using class name, we are going to select that element. Class name use చేసి నేను ఆ element ని select చేయాలంటే class name mention చేయాలి ఇక్కడ. Okay, so this is the place only for selector, which element I need to select. Okay, so ఏ ఎలిమెంట్ ని సెలెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నానో ఆ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తా. అది ట్యాగ్ నేమ్ అయినా యూస్ చేస్తాను, క్లాస్ నేమ్ అయినా యూస్ చేస్తాను, లేదు నేను ఏదైనా రిలేషన్షిప్ అయినా యూస్ చేసి సెలెక్ట్ చేస్తాను. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఫర్ సెలెక్టర్. Then open and closed. This entire thing is nothing but declaration block. Okay, declaration block. So inside this declaration block, we are going to declare that particular properties. Declare that properties. Property 1, value 1. Okay, so again semicolon, property 2, value 2. So like this, we are going to mention all the properties inside the declaration block. So here we are going to end that statement end. Okay, so without this particular semicolon, if I try to merge two, it is not going to give that result. Okay, so VS Code itself, VS Code has that intelligence. Immediately it is going to identify that error. Okay, so I'm going to select p tag. Okay, so here p is selector. So inside this declaration block, I am going to mention properties. Okay, so color magenta. So here border or else, okay, border 3 pixels solid red, already red and only. Or else I'm going to take it here blue. Done. So here red. So it is going to up. Is going to apply. So here width 300 pixels. So it is going to control its width. Okay, so you can just use percentage also. So 100% is nothing but entire screen. Okay, 50% is nothing but half of your screen. Okay, so chinna difference percentage ki pixels ki 300 pixels fix అయిపోయింది ఇక్కడ 300 pixels. Okay, so try to inspect and go to this particular tool. Okay, so responsive design. So అది మొబైల్ వ్యూ అయినా లార్జ్ మొబైల్ అయినా ట్యాబ్ అయినా ఆ 300 అలానే ఉంది. ఓకేనా, దాంట్లో ఏం మూమెంట్ లేదు. So just I'm going to take it here 100 pixels. Sorry, 100%. So it is going to occupy 100% screen. So if I just try to reduce also for mobile 100% screen. Okay, 100 pixels is different, 100% is different. 100 pixels అంటే మొబైల్ లో అయినా 100 pixels, ల్యాప్టాప్ లో అయినా 100 pixels ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఓకేనా, సో సపోజ్ మొబైల్ విత్ ఎంత 370 అనుకోండి, 370లో 100 pixels ఆక్యుపై చేస్తుంది. ల్యాప్టాప్ విత్ 1080 అనుకోండి,
108Gలో 100 పిక్సెల్స్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. అర్థమైందా డిఫరెన్స్? 1080 అనుకోండి. సో 1300 ఉంది కదా, సో దీంట్లో 100 పిక్సెల్స్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఇది మొబైల్ అయితే మొబైల్లో 100 పిక్సెల్స్ ఆక్యుపై చేస్తుంది అలా. సో 100% అని పెట్టామంటే irrespective of that particular screen, it is going to occupy entire screen. Okay, if it is 50% of screen, 50% correct గా half of that particular screen. ల్యాప్టాప్ అయితే ల్యాప్టాప్ కా half అలా. ఓకేనా? సో when coming to the responsive design, మనం ఏదైనా క్రియేట్ చేస్తే అది వేరే డివైజెస్ లైక్ మొబైల్, ట్యాబ్ వీటిలో ఓపెన్ చేసినప్పుడు డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మాక్సిమం యూఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ పర్సంటేజెస్. ఓకే, సో ఎందుకు పర్సంటేజెస్ అంటున్నా అంటే 500 పిక్సెల్స్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, ల్యాప్టాప్ కి ఇక్కడికి 500 పిక్సెల్స్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మొబైల్ ఇస్ సజెస్టింగ్, జస్ట్ గివ్ మీ ఎ సెకండ్, 700. సో నౌ ఇట్స్ జస్ట్ గోయింగ్ బియాండ్ అవర్ మొబైల్ స్క్రీన్. ఓకే, I need to scroll it in horizontal. Okay, so that is the reason it is overriding our screen. It should not happen. మనం ఏదన్నా క్రియేట్ చేసామంటే అది స్క్రీన్ కరెక్ట్ గా ఫిక్స్ అవ్వాలి. సో ఇలా స్క్రోల్ చేయడం ఈజీ. ఓకేనా? వర్టికల్ గా స్క్రోల్ చేయడం ఈజీ. హారిజంటల్ గా స్క్రోల్ చేస్తారు ఎవరన్నా? చేస్తారు రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రిఫర్డ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ మాక్సిమం పర్సంటేజెస్. డన్. సో అగైన్ పిక్సెల్స్ అంటే ఏంది, పర్సంటేజెస్, వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దిస్ డైమెన్షన్స్, యూనిట్స్ ఇన్ అప్కమింగ్ క్లాసెస్. Done. So now H2 I have already applied with inline CSS. P tag I have selected. Then I am applying some styles. Okay. So now again I am going to select here H2. So color yellow. So then again border or else text decoration underline. So I'm going to reload. Underline apply అయింది. అప్లై అయిందా? So I have applied here text decoration underline, color yellow. So here color green, color yellow ఇచ్చా, అప్లై అవ్వాల, కానీ అండర్లైన్ మాత్రం అప్లై అయింది. ఎందుకంటే ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ హ్యాస్ హై స్పెసిఫిసిటీ, సో ఇట్ హ్యాస్ దట్ పవర్ఫుల్. ఓకే, సో ప్రియారిటీ, ఇట్ హ్యాస్ హై ప్రియారిటీ కంపేరింగ్ టు ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్. ఇన్లైన్ హ్యాస్ హై ప్రియారిటీ, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఓవర్ రైడ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ లో ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ లో సేమ్ స్టైల్స్ ఇచ్చామంటే ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ ఏ ప్రిఫర్డ్. ఓకేనా, ఇది ఓవర్ రైడ్ చేస్తుంది. ఇన్ కేస్ దీంట్లో లేకుంటే దాంట్లో ఉన్న స్టైల్స్ అప్లై అవుతాయి. ఓకేనా, డన్. సో హియర్ ఇఫ్ ఐ అప్లై డాష్డ్, సో ఆల్రెడీ చూసాం ఇది. ఇది ఎందుకు రావట్లేదు అంటే బ్రౌజర్ స్టాప్ చేస్తుంది. ఓకేనా, బ్రౌజర్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు. ఓకేనా, సో అందుకని అవి అప్లై అవ్వాల. మొన్న అప్లై అవ్వాల నేను ట్రై చేసినప్పుడు చూస్తే browser is going to stop. Okay, so that is the reason. So if I just remove here color, now it is going to apply. Okay, అర్థమైందా ఇక్కడ? అర్థమైందా? డెఫినెట్ గా అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూస్ లో. ఓకే, సో if I am going to take same style properties or I am going to apply same styles in inline and internal. Okay, so which is preferred and which has highest specificity to execute? Definitely గా అడుగుతారు. ఓకేనా, సో జస్ట్ inline has highest specificity. Okay, it has highest priority to execute. Okay, if it is not available, then it is going to look for internal. Okay, so నిద్ర వస్తుంది అందరికి. సో జస్ట్ అజ్యూమ్, సో అందరికి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయా? నార్మల్ ఇన్ రియల్ టైం ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయా? ఉంటాయి. ఉండవా? ఉంటాయి. సో మనమే ఉన్నాం అనుకోండి, మనం జాబ్ చేస్తున్నాం, మన దగ్గర అమౌంట్ ఉంది. సో నేను ట్రిప్కి వెళ్ళాలనుకోండి,
ఓకే, సో నా దగ్గర 10,000 ఉంది, నేను ట్రిప్కి వెళ్ళాలి. ఓకేనా, సో ట్రిప్కి వెళ్ళాలంటే నాకు కావాల్సిన అమౌంట్ 5,000, నా దగ్గర ఆల్రెడీ 10,000 ఉంది. ఓకేనా, సో నేను నాది యూజ్ చేసుకుంటానా, మళ్ళీ ఇంట్లో వెళ్ళి అడుగుతానా 5,000 ఇవ్వని? మీరైతే ఇంట్లో అడుగుతారు, వాళ్ళు ఇస్తారు ఈరోజు చూసి, వాళ్ళు ఈగిపోతే అప్పుడు చూద్దాం మనం యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటారా? సో అంతే. సో లేదు, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా చూడండి. సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ దట్ సఫిషియంట్ మనీ, సో నాకు అక్కడ ఆల్రెడీ ఆ అమౌంట్ ఉందనుకోండి, సో నేను అదే యూజ్ చేసుకుంటా. సో లేదు నా దగ్గర అమౌంట్ లేదు అంటే నేను పేరెంట్స్ దగ్గర చూస్తాను. ఓకేనా, సో హియర్ ఫస్ట్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు లుక్ ఫర్ ఇన్లైన్, ఎందుకంటే దగ్గరగా ఉంది. జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ లో ఉందా లేదో చూస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అప్లై. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లుక్ ఫర్ ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్. In internal CSS also it is not available. Obviously it is going to ask for grandparents. Grandparents ఖచ్చితంగా అమౌంట్ ఇస్తారు, అంతే కదా. ఇన్ కేస్ పేరెంట్స్ ఇకపోయినా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఖచ్చితంగా ఇస్తారు, ఇస్తారా? అలా. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లుక్ ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ అగైన్. ఓకే, సో హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లుక్ ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్. అక్కడ ఉంటే అప్లై చేస్తాం. క్లియర్? సెలెక్ట్ దిస్. సో జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్పా, మళ్ళీ చెప్తా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే. ఓకే, టిల్ హియర్ క్లియర్, రైట్? ఓకే, డన్. సో నౌ we are going to discuss sectional CSS. So now I am going to create new file which is styles dot HTML CSS CSS. Okay, this time CSS. Okay, so external CSS, the name itself it is saying, a name చూడగానే అర్థం అవుతుంది, external బయట. ఓకేనా, internal inside this particular document itself. Okay, inline in a single line. ఓకేనా, ఆ నేమ్స్ చూసైనా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఇన్లైన్ ఇన్ ఏ సింగిల్ లైన్, ఇంటర్నల్ ఇన్సైడ్ ద సేమ్ డాక్యుమెంట్, ఎక్స్టర్నల్ అవుట్ సైడ్. ఓకే, సో హియర్ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్ విత్ ఎక్స్టెన్షన్ డాట్ సిఎస్ఎస్. ఓకే, సేమ్ ఇక్కడ ఏదైతే సింటాక్స్ ఫాలో అయ్యామో సేమ్ సింటాక్స్ ఫాలో అవుతాం. ఓకేనా, సో జస్ట్ ట్రై టు కాపీ ఇట్, paste. So I am going to change it here. Done. So here I am going to take H3. So for this, okay, magenta is already available. No, done. So pink, sorry, magenta for P tag. So I am going to replace this magenta with green. So H2 will be changed. So now save it and go and check the output. Execute అయిందా? అవలా ఎందుకు? So we have just created that CSS file. We have not linked that particular CSS file with our HTML document. ఓకేనా, సో సిఎస్ఎస్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తారు. మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, సిఎస్ఎస్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసాడు, మొత్తం స్టైల్స్ అని అప్లై చేసాడు, డాక్యుమెంట్ అంతా లింక్ ట్యాగ్ అప్లై చేయాల, స్టైల్స్ రావట్లా. ఓకేనా, ఒక రోజు అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, దానికోసం చూసేది. సో అలా లింక్ చేసామనుకుంటా, ఎందుకంటే అది స్మాల్ థింగ్ కాబట్టి. ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ హియర్ లింక్ ట్యాగ్. Okay, so link tag href is an attribute. Here I am going to take styles.css. Just give me a second. Type style sheet. That's what happened. Okay, just give me a second.
సో href attribute అనేది ఒక నిమిషం. అర్థం కాదు. రిలేషన్. ఓకే ఓకే, సారీ. రిలేషన్. Done. So sorry. So here we are going to apply type attribute. So it is not mandatory. Okay, so here I am going to use text slash style. Style or CSS. CSS. Okay, so here we are going to use type attribute. It is not mandatory, but here relation. Okay, REL stands for relation. Okay, so relation style sheet. Okay, so href same relative path. ఓకే, అబ్సల్యూట్ పాత్ రిలేటివ్ పాత్ డిస్కస్ చేసాం కదా, అప్పుడు రిలేటివ్ పాత్ ఎలా అయితే నావిగేట్ చేస్తామో సేమ్ మాక్సిమం టైం జస్ట్ ఈ ఫైల్ అవుట్ సైడ్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి. ఓకేనా, సో దెన్ ఇస్ గోయింగ్ టు అప్లై. సో బ్లూ కలర్. సో P, for P I have applied here green. Okay, in internal I have applied magenta. So here internal is going to take first. Okay, so if in internal also it is not available, then it is going to look for external. Clear? So this is how we are going to work with CSS. So external CSS, I am going to create external CSS file with extension .css. Then by using a link tag, I am going to link that particular CSS file in our HTML document. Clear? So now if I has one more style, to sample.css. So in case here there will be list of styles available. If I need to import these styles inside this styles.css, just I am going to use @import URL. So here I am going to pass that relative path sample.css. Okay, so now whatever the styles you have loaded inside this sample.css, this entire thing will be available inside this. You can just upload this styles.css here itself. It is fine. Okay, so in case మనకి 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఒక ఫైల్ ఇంపోర్ట్ చేసేసండి ఒక CSS ఫైల్ లో. సో హియర్ ఈ ఇంపోర్ట్ చేసింది మెయిన్ ఫైల్ ఉంది కదా, సో ఇది మెయిన్ ఫైల్ అనుకోండి. జస్ట్ సో స్టైల్స్ డాట్ CSS మెయిన్. సో ఇది మెయిన్ ఫైల్ అనుకోండి. ఓకేనా, సో ఈ మెయిన్ ఫైల్ లింక్ ట్యాగ్ లో యూస్ చేస్తే చాలు. ఓకేనా, సో మొత్తం ఇంపోర్ట్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దీన్ని ఇంపోర్ట్ చేసిన ఇక్కడ ఆ స్టైల్స్ అన్ని ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అవుతాయి. దీన్ని మనం అక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసామంటే మొత్తం అవైలబుల్ వస్తుంది. క్లియర్? Okay, I am going to take here. So now only. So here UL li. Okay, HTML CSS JS.
So here I have just created an order list. So inside this an order list, 3 items: HTML, CSS, JS. So sample.css, I am going to select here li. So here I am going to use color orange. So list style type. So which is square is available square. So save it. So we want it. It is going to apply that styles. Okay. So sample.css import చేసిన HTML file లో. సో sample.css ని మెయిన్ HTML file లో ఇంపోర్ట్ చేశానా? లేదు. styles.css లో ఇంపోర్ట్ చేశా యూజింగ్ ఇంపోర్ట్ రూల్. ఓకే. So this is nothing but import rule. So where we are going to use? We are going to import CSS file. Okay. One CSS file in another CSS file. Okay. On that time we are going to use this import URL. Okay. So inside this URL parenthesis we are going to use relative path. Clear? So this is how we are going to work with inline, internal, external CSS. Clear? Any doubts till this point? So here, so we can just convert this unorder list into order list using decimal. Clear? Done. Almost done. Okay. So just give me a second. Now shoot till here it is fine. CSS or done. So any doubts till this point? Okay. So here, so tomorrow we are going to discuss margin, padding, border. Okay, so these things, content. So box model under. Okay, so any idea on margin? Real time లో మార్జిన్ ఎక్కడ యూస్ చేయలేదు మీరు? నాకు ఒకసారి రికార్డింగ్ క్లాస్ చూసి